பட் அதனால வில்லியம் ஷார்ட்லி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் ஹிஸ் ஐடியா ஒன்லி ஹிஸ் ஐடியா தே ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். Basically William Shockley idea, these two people have been working on this idea and they have got that information and the William Shockley, after that they have a lot of misunderstanding and அதுக்கப்புறம் எல்லாம் புரிஞ்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்போ ஒன்று சேர்றாங்கன்னா 1956 நோபல் பிரைஸ் வாங்க அன்னைக்குன்னா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து பார்க்குறாங்க. ரொம்ப நாள் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு எல்லாம் போயிடுவாங்க. Therefore, that is the story they got the. அதுல என்ன கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியல் சாலிட் செமிகண்டக்டரை யூஸ் பண்ணி ஆம்பிளிஃபை பண்ற மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. ரைட் ரைட். அப்புறம் இது சப்போஸ் மெட்டீரியல், சப்போஸ் ஐ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த கரண்ட் இன் த மெட்டீரியல், ஐ ஹேவ் டு கீப் த மெட்டீரியல். சப்போஸ் ஐ டிக்ரீஸ் த மெட்டீரியல், ஐ ஹேவ் டு கூல் த மெட்டீரியல். The same problem in the conductor also. Suppose if I increase the temperature and decrease the temperature, the conductivity will decrease. That I cannot do it. That I can. Erwin Schrödinger and Niels Bohr. A Goosby car at the University of Brussels follows, and then the camera refocuses on Schrödinger and Bohr. Erwin Schrödinger and Niels Bohr follow back to car. Schrödinger, who developed wave mechanics, never agreed with Bohr in quantum mechanics. Bohr ignored Heisenberg's uncertainty principle. Schrödinger gave Heisenberg an opportunity to discuss his own theory. Here's French physicist Nehru, Henrik Kramers, Bohr's former assistant, and Paul Dirac talking with Max Born, whose statistical interpretation of the wave function gilded determinism in the atomic world. These men, Bohr, Heisenberg, Kramers, Dirac, and Born, together with Wolfgang Pauli, represent the founding fathers of quantum mechanics. On the other hand is Louis de Broglie, who wrote his dissertation on the wave nature of matter, which Schrödinger used as the basis for wave mechanics. The owner of the camera, Irving Langmuir, was seen chatting briefly with Bohr, and so they Bohr refined his thoughts on complementarity and spotted Einstein over the implications. Here he's with Paul Ehrenfest. Kramers' work in Copenhagen on dispersion theory was essential to the development of quantum mechanics. Langmuir, an American chemist at the GE lab in Schenectady, hence the camera, had recently broken his leg and appears to explain to Ehrenfest how he gets around. By 1927, Dirac and Nehru had independently developed quantum mechanics and made other significant contributions, as had Wolfgang Pauli, who formulated the exclusion principle. In Lively Madame Curie, Bohr and Pauli working out a problem. Note the change in mood as the participants exit from the meeting, except for the smiling William Lawrence Bragdon, Peter Debye, Arthur Howard Compton, Bill Richardson, Max Born, Madame Curie, Henrik Kramers, H.A. Lawrence, Paul Langevin, Albert Einstein, whose famous response to Bohr in the statistical interpretation of the wave function was, God does not play dice. Bohr, Planck, Pauli, and Belgian soldiers, a portentous conclusion. யாரு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் படிச்சுட்டா கேள்வி கேட்கணும்னா கேள்வி. Okay. What is amplitude modulation and frequency modulation? Modulation means mixing of two frequencies. என்னன்னா suppose இப்போ நாம மைக்ல பேசுறோம், this is voice is converted into the electrical signal. The frequency is, and to take this frequency is not enough. அதனால இன்னொரு கேரியர் வேவ் பண்ணணும். ஒரு கேரியர் வேவ் இன்னொரு நம்ம பேசுறோம்ல, இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்றது, அதுக்கு பேர் தான் மாடுலேஷன்ஸ். ஆம்பிளிட்யூட், சப்போஸ்
இதுல ரெண்டு விதமா இருக்கு. ஒன்னு வந்து ஆம்பிளிட்யூட் ஆஃப் த வேவ், இது வந்து ஆம்பிளிட்யூட் ஆஃப் த வேவ், இது வந்து ஆம்பிளிட்யூட். Frequency-na, this is the frequency, number of motions per one unit time. இது second. சரி, இந்த யூனிட் டைம் இதுல வந்து இது வந்து frequency. Suppose இதையும் இன்னொரு கேரியர் frequency ரெண்டையும் சேர்த்துனீங்கன்னா this is the frequency modulation. This is the frequency modulation. This is the, suppose if you take this frequency, this wave, another carrier wave, add these two things. This is the amplitude modulations. Amplitude modulation. Amplitude is இன்னொரு carrier ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்றது amplitude modulations. This is the frequency modulation. The frequency modulation, the fine tune of the frequency modulation is much better. Fine tune, number clearer in frequency modulation. But you cannot have the for long distance. Amplitude modulation you can have the long distance. Usually ரெண்டு மூணு விதத்தை டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ரேடியோவெல்லாம். ஒன்று வந்து ஐனாஸ்பியர் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வரும், இன்னொன்று வந்து டைரக்டா போகும். சப்போஸ் டைரக்டா போறதெல்லாம் என்ன ஆகும், ஹிட்ல இருக்குன்னா நின்று போயிடும், தூரமா போகாது. ஆனா ஐனாஸ்பியருக்கு போய் பாருங்க, மோஸ்ட்லி the frequency modulation that mostly happens in the ionosphere போய் amplitude modulation தான் அது அதிகமா போகும். The frequency modulations, the fine tune is so important. அதனால தான் நாம வந்து we are switching over to FM rather than the AM. இது வர்றதுக்கே எத்தனையோ வருஷமாச்சு. இப்பதான் ஒரு 4-5 வருஷத்துல FM இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி ஒன்லி AM மட்டும்தானே இல்லையா? Ceramics. So, no. Semiconductor has the property to modulate the current. Semiconductor has the property to modulate it. Ceramics is like an insulator. Therefore, we cannot modulate. Conductor, using conductor, I cannot make the transistor. Using insulator, I cannot make the transistor. ஏன்னா நான் கரண்ட்டை வேரி பண்ணணும், கரண்ட்டை வேரி பண்ணணும்னா செமிகண்டக்டர்ல தான் என்னால கண்டக்டராகவும் பண்ண முடியும், இன்சுலேட்டராகவும் பண்ண முடியும். புரியுதா? Therefore, to modulate, to change the current, I can possibly only in the semiconductor. That's why the semiconductor used in the transistor. what's the use of inductance circuit? Inductance, it produces the field. In some places, we need the electric field to conduct, to have the power, to suppress the noise. அதுக்காக inductance use பண்ணுவோம். Through inductance, we can connect different circuits without being acted by wires. No. Inductance is nothing but a coil. The current is passing through the coil, it produces the electric field. That electric field has some applications in that circuit. For that we are using inductance. Two circuits cannot be connected to inductance without being acted. No. The two circuits we cannot connect it by the inductance. Two circuits can be connected by wire, but this has a separate unit, this has a separate unit. So it just provides the magnetic field for the circuit. It's not a magnetic, it's a field, it produces the field for the circuit. What's the use of that? That field has some applications in the circuit. For example, you have a capacitor. In some places it charges and discharges. Resistor, in some places you have the more voltages, in some cases you have the less voltages. Therefore, these are all the some component which will enhance the applications of the circuit. These are all the component which enhance the applications of the circuit. Is it possible to use any other semi-metal instead of germanium and silicon in semiconductor? Metal becomes a conductor. I mean semi-metals. Germanium and silicon are semi-metals. Yes. So is it possible to use any of the remaining Oh semi-metals? yes. Now the people have been using many other things.
This is the base only. Now the people move to the field effect transistor. So antimony and acid, I mean, they can be used. Which one? Antimony. No, that we cannot do it. It is a semi-metal. Yeah, that is semi-metal. We must produce either free electron or positive holes. It has both metal and non-metallic characters, no? So if it exhibits metallic character, it has conductive property, and non-metallic character, it has insulating property. So can we? No. Now what the people are using, not necessarily the semiconductor alone can be used in the transistors. There is some transistor which comes with different applications. That ஆயிடுதுன்னா brain dead ஆயிடுதுன்னா the neurons வந்து conductivity இருக்கும். அந்த நியூரான்ஸுடைய கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும். அந்த நியூரானுடைய கண்டக்டிவிட்டி helps to the heart, helps to the other part. But ஆனா அது brain dead ஆனாலும் but the things will be there. Heart transplant பண்ணலாம். No. Don't argue like that. This is the issue. என்னன்னா பிரெயினா வந்து போயிடுச்சுன்னா கூட பிரெயின் கம்ப்ளீட்டா எடுத்துட்டா வந்து உடனே இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த செல்லுக்கெல்லாம் எப்படி நம்ம மூச்சு வாங்குறது இந்த மாதிரி சொல்றாங்கல்ல. சப்போஸ் பிரெயின் டெட் ஆயிடுச்சு, பிரெயின் டெட்னா முன்னாடி ஆக்டிவிட்டி பண்ணாது. பட் என்ன பண்ணோம், ஹார்ட் பம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாமாஸ்டர் நியூரான்ஸ் வந்து டபுள் ஆக்ட். நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த ஹார்ட் பம்ப் பண்ணி எல்லா ஆர்கனுக்கும் போயிட்டு இருக்கும். எந்த ஆர்கனும் ஒன்றும் கெட்டு போகாது. எவ்ரிதிங் இஸ் இன் கண்டிஷன். ஈவன் ஃபார் 1 year 2 years கூட இருக்கலாம், 3 years கூட இருக்கலாம். அட்டாச்டு. பட் அதே ஹார்ட் வந்து 5 நிமிஷம் நின்றுட்டுதுன்னா 10 நிமிஷம் நின்றுட்டுதுன்னா ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்துக்கு மேல எல்லா இதுமே வந்து அழுக ஆரம்பிச்சு. ஒரு நாள் வச்சிருக்க முடியாது, 2 நாள் வச்சிருக்க முடியாது, 3 நாள் வச்சிருக்க முடியாது. அப்புறம் என்ன வந்து எல்லாம் பூஸ்ட் அவுட் ஆகும். என்ன பூஸ்ட் அவுட் ஆகுது, வாட்டர் எல்லாம் வெளியில் வரும். அதனாலதான் ஹார்ட் இஸ் சோ இம்பார்ட்டன்ட் than brain. Heart is so important than brain. சரி, அது பய சொல்லலாம். நீங்க ஹார்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறீங்க, ஆனா புதுசாக நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. பட் பயாலஜிக்கல் சென்ஸ், பயாலஜிக்கல் சென்ஸ், which organ is most important? That's the biological sense. Suppose சொல்லலாம், நீங்க ஹார்ட் மட்டும் இருக்குது, கண்ணு என்ன பரவாயில்லையா, கால் என்ன பரவாயில்லையா, that it is also be nuisance தான். But the heart is without heart போச்சுன்னா உங்களுடைய பேர் எல்லாமே போயிடும். டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹார்ட் எப்ப டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம்னா ஹார்ட் இருக்குன்னு தான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். அதாவது ஹார்ட் எப்ப டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணலாம்னா ஹார்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்குள்ளதான் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். ஹார்ட்டை நிறுத்திட்டு வேற பம்புல வந்து கொடுத்துட்டு மறுபடியும் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஹார்ட் போய் ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் வச்சு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? ஹார்ட் இருக்கக்குள்ளதான் ஹார்ட் ஒரு ஆர்கனை வந்து வெட்டி எடுத்துட்டு தான் அது டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ண முடியும். அந்த ஆர்கன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக தான்டா விடும். இருக்கா பீஸ் தெரியணும்ல. Good afternoon.
I request our college principal Dr. T. Jayaprakash sir to adorn the shore and give away the memento to our chief guest Dr. K. Prithichodian, former Vice Chancellor of Periyar University, Salem, and Head and Chairperson, School of Bioengineering and Natural Resources, Madurai Kamaraj University. Thank you, sir. Coming together is a beginning, keeping together is a process, and working together is a success. Similarly, the entire team of PG and Research Department of Biotechnology, along with the management of NMC, dream to do this aid, plan the happenings and believe with all the optimism for success which is saw today. I welcome you all the dignitaries on the dais and off the dais. I request our college principal Dr. T. Jayaprakash sir to welcome the gathering. Good evening. Once again, I feel very happy to be here to deliver the welcome address. In fact, I feel very happy today. I'm very happy. As Dr. Professor Puthanampatti, former Vice Chancellor of Periyar University, is here. He has taken all pains to come over here from Madurai. Well, friends, I feel very happy to extend a warm welcome to Professor Puthanampatti, former Vice Chancellor of Periyar University. Sir is a world well-known, renowned scientist in environmental science. He has received many awards. He has visited many countries. He has delivered many lectures and various workshops, seminars and conferences. He was the former Vice Chancellor of Periyar University, and during his career, he has taken very bold steps to bring many changes, revolutionary changes in the campus. தமிழ்ல சொல்வதாக இருந்தால், தந்தை பெரியார் பல்கலைக்கழகத்திலே அவர் பணியாற்றிய பொழுது, துணைவேந்தராக பணியாற்றிய பொழுது, பெரியாரின் சீடராகவே இருந்து பல்கலைக்கழகத்தை இந்தியாவின் பார்வைக்கு திரும்பிச் சென்றவர். முக்கியமான சில முடிவுகளை நம்ம சொல்லக்கூடிய மிக தெளிவான புரிச்சகரமான முடிவுகளெல்லாம் எடுத்து பல்கலைக்கழகத்தின் தரத்தை உயர்த்திய பெருமை நம்முடைய பேராசிரியர் முனைவர் முத்துச்செல்வி அவர்களுக்கு உண்டு. அவர் உயர்கல்வி மீதும் மாணவர்கள் மீது கொண்ட அக்கறையினாலே மதுரையிலிருந்து இன்று இங்கே வந்திருந்து சிறப்பு விருதாக கலந்து கொண்டு உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை சொல்ல வந்திருக்கிறார். மீண்டும் அவருக்கு எங்களது கல்லூரியின் நிர்வாகத்தின் சார்பாகவும் ஆசிரியர் சார்பாகவும் இந்த இன்ஸ்பயர் கேம்பனுடைய கோஆர்டினேட்டர் மீனாட்சி சார்பாகவும் பல்வேறு பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர்கள், இங்கே திருநாளாக கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இளம் விஞ்ஞானிகள் சார்பாகவும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து அவரை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். I feel very happy to welcome headmasters from various schools, and in particular Thiru Manohar from AGM School, Yarabudi. I am not able to recall all the names of school headmasters and teachers. I once again extend a warm welcome to all the headmasters and teachers who have come here to grace the occasion. Next, I feel very happy to welcome our colleagues, my colleagues, and in particular Dr. Sasikumar, Head Department of Biotechnology, Dr. Meenakshi Sundaram, convener of this Inspire workshop, and other staff members. Sir, I extend a warm welcome to you all. I extend a warm welcome to parents and other guests, media persons. And finally, I feel very happy to extend a warm welcome to my young students. As I told earlier, you are the budding scientist, and in future, I think, in the 5 days camp, you would have given a very good roadmap. And I think you will travel in the right direction, and one day you will become Sir C.V. Raman, or Einstein, or Newton, and even more than these people. I wish you all the best,
And as I told earlier, this is a holy place. In fact, it's a holy place. இந்த மண்ணை மீத்தவர் யாரும் கெட்டு விட்டதாகவோ அல்லது சரியான நல்ல வழிக்கு திறம்பட மேலே வராத சரித்திரமில்லை. உண்மையிலே நீங்கள் எல்லாம் இறைவன் உங்களுக்கு அந்த அருளை கொடுத்திருக்கிறார். அதன் காரணமாக நீங்கள் எல்லாம் புத்தனாம்பட்டி வந்திருக்கிறீர்கள். ஊழல் செய்யாததாலும் சரி, இங்கே கீர்த்தி பெரிது. இந்த மண்ணை மீத்து சென்ற நீங்கள் எல்லாம் நிச்சயமாக வாழ்வில் நல்லா வளம் பெறுவீர்கள், மிக சிறந்த விஞ்ஞானிகளை வருவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் உங்களை எல்லாம் வரவேற்று வேண்டுகிறேன். Finally, once again I extend a warm welcome to one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Now I will brief the consolidated report of 5 days Inspire Internship Science Program. Motivating talented youth to take up research as a personal undertaking by rubbing shoulders with global icons of science, including Nobel Prize winners, is the objective of Inspire Internship. This program aims at working as a lifelong catalyzing experience for the 11th grades in the science stream. It is a stream for yearly attraction of talent for Science Inspire Internship, in which annually about 50,000 students of top first performance in class 10 board examination and pursuing science at highest secondary level are being given an exposure with leaders in science in summer or winter camps to expose the joy of innovation. The camp nourishes the curiosity of children in science to help them to think out of box and attract the students at an early age of 16 to 17 years. Mentor's role is to interact with the students through lectures related to scientific success stories and joy of innovation across all science streams. The strength of innovation infrastructure of a nation has enormous significance in the competition among the emerging knowledge economies. The realization of Vision 2020 call for action and well-designed innovation infrastructure will help the country to build the required critical resource pool. It is a program for long